Como se chega ao extremo? Vivendo. Sal demais, nenhum sal. Um dia após muitos outros dias, é longo o caminho. Chão acidentado, desprezo, declives, quedas. A descida até o lugar onde somos capazes de tudo é, por vezes, um desmoronamento lento, misturado à banalidade dos dias, ou abrupta avalanche. Eu acho que os processos foram bem distintos, assim, né? Tudo é o meu primeiro livro, Véspera é o terceiro, né? E Tudo é eu estava muito mais, não foi uma decisão, vou escrever um livro. Eu estava muito mais no exercício de linguagem, passando o tempo, gostando daquela prosódia. Eu não sabia se ia ser um conto, se ia ser uma anotação que eu deixaria na gaveta, assim, mas estava gostando de fazer, estava gostando daquele narrador. E quando comecei a escrever a história da Lucy, escrevi a cena brutal que me paralisou por 14 anos, né? Assim, foram 14 anos que eu não escrevi, mas que a coisa foi sendo escrita, né? E já em Véspera, eu acho que eu já tinha uma maturidade como escritora, já estava no meu terceiro livro, e aí eu acho que eu me vi diante de um tema que é o tema do abandono. E se a vida nos leva com ofensas, uma atrás da outra, é bom que saibamos, por compaixão, que não há quem não vá. Vamos. E é por isso que não se trata de uma compaixão desinteressada. É antes uma reciprocidade premeditada. Alguma bondade nos servirá a todos. Melhor defendê-la. Mas eu não tenho um objetivo de pautar nada. Eu parto de um acontecimento. É o acontecimento que me pega. No caso de Tudo é Rio, eu estava lá escrevendo a história de Lucy, aí o acontecimento é assim, nossa, mas uma prostituta que fica indignada com uma recusa, por quê? Esse homem que recusa a promessa de um gozo, por quê? Eu começo a me perguntar do acontecimento. Então, na hora que eu chego e olho para Venâncio e falo, que sofrimento é esse que esse cara não suporta nenhuma promessa de prazer, né? E aí eu chego na cena brutal. Eu acho que o livro dá muitas pistas para a gente pensar a questão da violência de gênero. E eu acho que uma das principais é o gozo está para o homem e o sofrimento está para a mulher. D'un écrivain et de son œuvre, on peut au moins savoir ceci. L'un et l'autre marchent ensemble dans le labyrinthe le plus parfait qu'on puisse imaginer, une longue route circulaire où leur destination se confond avec leur origine, la solitude. Je quitte Amsterdam. Malgré ce que j'y ai appris, j'ignore toujours si je connais mieux Eliman ou si son mystère s'est épaissi. Je pourrais convoquer ici le paradoxe de toute quête de connaissance. Plus on découvre un fragment du monde, mieux nous apparaît l'immensité de l'inconnu et de notre ignorance. When you are in France as a young African writer, you are in a very strange situation. You are not received and read in the same way as another writer with a French native and white, to be clear. And of course, you can be very frustrated by that. You can, ask yourself, why am I, packed in a box? And then you discover that everyone is in a box, really. But your box is maybe more difficult to break because you have a post-colonial structure, a very heavy post-colonial structure. The character of my book, the young African writer, are just the manifestation, the incarnation of that
very difficult and full of contradiction situation, post-colonial situation. They are looked in the same way, but they are looking for the society in a certain way as well. And that look can be conflictual, but it can be organized by love or friendship, or just the desire for literature as well. Mais cette équation ne traduirait encore qu'incomplètement mon sentiment devant cet homme. Son cas exige une formule plus radicale, c'est-à-dire plus pessimiste, quant à la possibilité même de connaître une âme humaine. La sienne ressemble à un astre oclus. Elle magnétise et engloutit tout ce qui s'en rapproche. On se penche un temps sur sa vie et, s'en relevant, grave et résigné et vieux, peut-être même désespéré, on murmure « Sur l'âme humaine, on ne peut rien savoir. Il n'y a rien à savoir. » Yes, some parts of the book were very intense, psychologically, I mean. But it's normal at the same time. I think that every writer wants or loves that moment when you can feel that you are inhabited by your characters. And with that book, I experienced that feeling very deeply. I was haunted by some character or scene, or the writing itself. I had nightmares, for example, implying Eliman, implying Mosan, for example. Crocodiles scare me a lot. That part with the crocodile in the village was a very, very, very scary part for me. And it's funny because in the Brazilian cover, you have that crocodile. Yeah, I mean, it's just, it's funny to see the crocodile there. While I know what it took me to write that part, because just I do not love that animal very much. I played football with Chico Buarque and his friends, and with his team, Politeama, and we won. It's the most important thing about that game. No, it's not, but it's a detail, an important detail. We won, and it was an incredible experience. I think I will never forget about that, and I'm so grateful to Chico Buarque for his invitation and for the way he read this book and the way he talked about this book. Yeah, I think the best way to talk about a book is to talk about what you felt about the book. What moved you, what touches you in a book is not about just the story or just the character or just the style. It's a mix of all of these, and it goes very deep inside you. It's like a feeling, and even more than a feeling, it's a very, at the same time, intellectual, physical, emotional thing. And it's what I wanted to put in my book.